Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Karibu ni kujuze matukio na matokeo ya siku, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Huku shughuli ya kufukua miili kutoka msitu wa Shakahola ikiendelea, baadhi ya familia ambazo hazijawapata wapendwa wao zimesalia kuwa na maswali chungu nzima. Lawrence Njuguna almaarufu DJ Fatso ameondolewa mashtaka yote ya mauaji katika uchunguzi wa kifo cha aliyekuwa rafiki yake Jeff Mwathi. The first investigators from Kasarani police station were satisfied that the events and the account by our client was complete, was corroborated, and they did not see any or find any culpability. Na waziri wa afya Susan Nakhumicha sasa adai kuwa washukiwa wa ufisadi katika wizara hiyo walijaribu kupiga vita kukamatwa kwao. I did write to EACC and asked them to come and investigate. And when I was speaking to Twalib on Monday on WhatsApp, asking him whether he has received my letter, he said he hadn't. And that is how corruption fights back in this country. Huku tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC ikizindua ripoti inayoonyesha kuwa ufisadi katika sekta ya afya imekithiri nchini. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Maafisa wa upelelezi wa makosa ya jinai wa kitengo maalum cha mauaji wamefanikisha shughuli ya kubaini, kuokoa watu pamoja na kufukua miili ya watu waliozikwa kwenye makaburi ya kina kifupi katika ardhi ya ekari 800 ya mhubiri mwenye utata Paul Mackenzie, eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Aidha, mtu mmoja aliokolewa akiwa hai siku ya Jumatano na mmoja kuripotiwa kupotea. Mathayo 23:25 nasema sawa, itakuwa na effect yake because the person you are going to share them the photograph ama na ile timu ambayo inahusika kwa kuwatafuta wenzetu pale kichakani imeweza kumwokoa mwanaume mtu mzima akiwa kwa hali mzuri. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 15, na pia ile timu yetu ya kutafuta watu pale kichakani imeweza kupata mwili moja. Kwa hivyo leo tuko na mili 16. Wale ambao tumeweza kuwakamata bado wanabaki 31. Na mtazamaji, bila shaka mwanahabari wetu Violet Auma atakuwa anajibu maswali kuhusiana na miili ya Shakahola kwenye taarifa yake muda usiokuwa mrefu. Lakini kwingineko ni kwamba huku sakata ya neti za kukinga mbu katika mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA ikizidi kutokota, waziri wa afya Susan Nakhumicha amesisitiza kuwa atakabiliana na ufisadi kwa udi na uvumba bila kumsaza mtu yoyote licha ya tajriba yao. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imeibua wasiwasi kufuatia kusambaa kwa kesi za ufisadi katika wizara ya afya. Waziri wa afya Susan Nakhumicha sasa ametangaza kuwa alipuliza kipenga kwa tume ya kupambana na ufisadi EACC pindi tu alipopokea malalamishi kuhusu ufisadi katika utoaji zabuni ya shilingi bilioni 3.7 iliyotengwa na shirika la kimataifa la Global Fund katika mradi wa kutoa neti kutoka mwezi wa Novemba mwaka huu hadi mwezi wa Julai mwaka ujao. Last week on Thursday, immediately after the release of that report, I did write to EACC and asked them to come and investigate. And when I was speaking to Twalib on Monday on WhatsApp, asking him whether he has received my letter, he said he hadn't. And that is how corruption fights back in this country. That when I wrote a letter on Thursday,
EACC is only a few meters from my office. By Monday, the letter had not arrived. Kwa upande wake, tume ya EACC ikiongozwa naye Askofu David Oginde imesema kuwa tayari wameanza uchunguzi kufuatia sakata hiyo ya KEMSA na kuwa watawasilisha matokeo yao ya uchunguzi kwa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji. We have a whole investigative department that is going to look at where were the loopholes, what were the things that happened, who are the culpable people, and they will be invited for interviews, and those people who are found to be culpable, then we will forward their names with the relevant evidence to the DPP for further action. Baadhi ya maafisa katika Wizara ya Afya walio kikangoni ni Martin Wamwea, Lenson Kariuki, Daktari Pauline Duya na Livingstone Njuguna, huku Waziri Nakhumicha akisisitiza kuwa kamwe hata msaza yoyote atakayekumbwa na mashtaka. Sakata ya mamlaka ya KEMSA ilimlazimu Rais Ruto kufanya mageuzi katika makatibu, ambapo katibu wa huduma za matibabu Peter Tum alihamishwa mpaka Wizara ya Mchezo na nafasi yake katika wizara hiyo kuchukuliwa naye Harry Kimutai, huku nafasi ya aliyekuwa katibu wa afya ya umma Josephine Mburu aliyepigwa kalamu ikichukuliwa naye Mary Muthoni. Yes, we realized that at this particular point there exists a noose around your neck. There are some people who are baying for your blood with regard to several allegations of corrupt practices in your ministry. Na huku sakata hii ya KEMSA ikizidi kutokota, tume ya EACC na Wizara ya Afya hii leo wamezindua ripoti kuhusu ufisadi katika sekta ya afya, ambapo imebainika kuwa sekta hiyo bado inaongoza katika ufisadi kwa 18%. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Mawakili wake Lawrence Njuguna maarufu DJ Fatso wamedokeza kuwa uchunguzi ulioendeshwa awali kuhusu kifo tatanishi cha Jeff Mwathi kilionyesha kuwa DJ Fatso hakupatikana kuhusika na kisa hicho. Kulingana na wakili wake mcheza santuri huyo Duncan Okach, ni kuwa kulikuwa na ukosefu wa ushahidi wa kupendekeza aina yoyote ya uhusika wa uhalifu au tuhuma kwa upande wa mteja wake. Na kwa mara ya kwanza Fatso alizungumzia swala hilo akiandika ujumbe wa shukrani katika mtandao wake wa Facebook, akisisitiza kutokuwa na hatia au kuhusika katika kifo cha Mwathi. Vile vile Fatso aliendelea kwa kuandika ujumbe wa msamaha kwa wote waliohusika katika kile alitaja ni kueneza habari za uongo dhidi yake. Office of the Director of Public Prosecutions, having professionally analyzed this particular file, they have come to a finding that they do agree with the findings of the DCI. They do agree that indeed the investigations were comprehensive. There is nothing that they can add on to that. And to that extent, it is now clear today, as we speak here, that our client is innocent, has been demonstrated through a process to now be innocent. And through that, the Director of Public Prosecutions has indicated that this file, and that's a recommendation, ought to pursue the inquest route. So the directions that have been given by the Director of Public Prosecutions is that an inquest should be opened in relation to this matter. As we say so, it is now clear beyond peradventure that our client is innocent. The purpose of the inquest is not even in terms of culpability, because an inquest does not substitute the role of the DCI, does not substitute the role of the DPP in the Constitution. And lawyers have even raised issues in terms of the place of an inquest. But our client is so happy with that because he remains now innocent. As the record states now, the issue of this particular matter is already settled to the extent of the investigations. Wakazi wa kaunti ya Bungoma wanaoishi maisha ya uchochole na ambao hutumia mafuta taa wanaendelea kulalama kuhusu hatua ya mamlaka ya kudhibiti kawi na bidhaa za mafuta EPRA ya kuongeza bei ya bidhaa hiyo muhimu. Wakizungumza na kituo hiki, wakazi hao wanataka Rais William Ruto kuingilia kati,
wakihoji kuwa gharama ya maisha inaendelea kupanda kila kuchao na ni mwananchi wa kawaida anayeendelea kuumia. Wanji Sostin na mengi zaidi. Hatua ya halmashauri ya April kupandisha bei ya mafuta haijapokelewa vyema na wananchi wa kawaida kaunti ya Bungoma. Mamlaka hiyo ilipandisha bei ya mafuta taa kwa shilingi 15 senti 19, bei ya petroli ikipandishwa na shilingi 3 senti 40, huku bei ya mafuta ya diseli ikichupa na shilingi 6.40. Katika kaunti ya Bungoma, katika vituo vya kuuza mafuta ambavyo tulitembelea, lita moja ya petroli itauzwa sasa shilingi 183 senti 30, bei ya diseli ikiuzwa shilingi 169 senti 30. Wakenya ambao wanatumia mafuta taa nyumbani watalazimika kununua bidhaa hiyo muhimu shilingi 162 senti 12 kwa kila lita. Mimi kuhusu kwangu ninalalamika kwa sababu ya pita ambaye imepanda. Mimi kwa mkono yangu siwezi hata kwa mboga siwezi. Sababu sisi tunatumianga tove. Na hiyo tove awali tulikuwa tunatumia shilingi koroboi. Tulikuwa tunatumia shilingi 15, 20 na mtoto anajisaidia kwa siku 2, siku 3 akisoma. Kwa nini wanafanya namna hiyo? Sisi tutaki wanafanya vitu bila kuna yote. Wananchi wanadai serikali ya Kenya Kwanza inaendesha taifa kinyume na ahadi ambazo walitoa kwenye manifesto yao wakati wa kampeni, wakihoji wanagharamika pakubwa kununua bidhaa zingine muhimu kama mahindi, sukari na hata kulipia karo shuleni. Sababu nikienda upande wa chakula mahindi saa hii ni 200, nikiongeza kushaka ni 210. Maisha imekuwa ngumu, sukari imekuwa shilingi 200, ijaifika shilingi 200. Sisi hiyo mboga umeleta mboga ya shilingi 20, itatoka kama shilingi 200 iende inunuliwe sukari ya 200 watoto watumie? Hakuna. Tunasumbukana. Tunaomba rais tafadhali, ushuru ambao mnaweka kwa kila kitu jamani, mwananchi wa kawaida imekuwa ni mzigo mkubwa kiwango mpaka tunafikiria mpaka hata heri hata ukufe kuliko kuishi. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Na kamati ya mazungumzo ya pamoja imeunda kamati ndogo ya watu 6 kuongoza marekebisho katika tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Kamati hiyo ndogo ambayo itaongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kwa upande wa Azimio na mwenzake wa Kenya Kwanza seneta wa Bomet Hilary Sigei imetwikwa jukumu hilo na jopo hilo, wakitaja suala la IEBC kama la dharura. Wakati huo huo, kamati hiyo ya mazungumzo imeiandikia bunge ikitaka kutambulika kisheria na kupata bajeti yake baada ya kamati hiyo kukubaliana kwa mazungumzo ya mseto. Marekebisho ya tume ya uchaguzi nchini IEBC ndio mwanzo wa ngoma katika safari ya kuleta mabadiliko kwenye tume hiyo. Kamati ya mazungumzo ya pamoja inayoongozwa na wenyeviti Otiende Amolo wa Azimio la Umoja na George Murugara wa Kenya Kwanza imeteua kamati ndogo ya watu 6 ambao watasimamia uongozi wa marekebisho katika IEBC, wakitaja marekebisho ya IEBC kama jambo la dharura. As you will have noticed from the two respective teams, the IEBC question is a common issue to both teams. We have discussed and we have agreed that it's one of utmost importance and we'll prioritize it. And therefore we have agreed that when we resume our next sitting, that's the next item we are going to deal with so that it's off the table. We are actually agreeing on one issue after the other. We seem to be headed in the right direction, if you can commend us for that. Yes. That we are agreeing, even where there appears to be a disagreement. After we sit down, after we talk at arm's length, that means we talk without being coerced, influenced. Kamati hiyo ndogo itaongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kwa upande wa Azimio, pamoja na wanachama wa Azimio mbunge wa Suba Kaskazini Millie Odhiambo na seneta wa Kitui Enoch Wamboa. Upande wa Kenya Kwanza unaoongozwa na seneta wa Bomet Hilary Sigei unawajumuisha wanachama wake mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse na seneta wa Kakamega Boni Halwale. We expect that by the time we come back, they'll have concretized thoughts around that. And we take the early opportunity that on that selection, that idea of reconstitution of the IEBC,
anyone with any idea is welcome to share it with us through our joint secretaries so that we can factor in our discussion. Suala la IEBC ndilo kiini cha mazungumzo kati ya Kenya Kwanza na Azimio kutokana na mzozo wa matokeo ya uchaguzi mkuu mwaka uliopita ambao Azimio ilikataa na kuanza maandamano. Kamati hiyo vilevile ilikubaliana kufanya mazungumzo kwa njia ya mseto, kumaanisha nje na ndani ya bunge, hatua muhimu ambayo vilevile imefanya jopo hilo kuandikia maspika wa bunge Amason Kingi na Moses Wetangula kutambua jopo hilo na kuwapa bajeti ya kazi yake. Kamati hiyo katika mkataba wake inataka mapendekezo yake yasifanywe marekebisho na bunge, yakitaja shughuli yake kama muhimu katika udhabiti wa kitaifa. Baada ya mapatano jinsi ya kuhalalisha mazungumzo, kamati ya maridhiano sasa inaingia awamu ya pili kushughulikia masuala makuu, mojawapo ikiwa ni suala la IEBC. Apol Kamau, TV47, Nairobi. Tukiachana na hayo ya kisiasa, sasa tuzamie masuala ya elimu, na ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amezindua rasmi tovuti ya uteuzi wa vyuo vikuu kwa wanafunzi waliofanya mtihani wa KCSE wa mwaka jana. Akizindua shughuli ya uteuzi kupitia mtandao, Machogu alisema kuwa wanafunzi 173,127 waliopata alama ya cha chanya na zaidi kwenye mtihani wa KCSE wa mwaka 2022 watapata nafasi kwenye vyuo vikuu, huku waliopata alama ya chini wakisajiliwa kujiunga na vyuo vya kiufundi. Watahiniwa wa KCSE wa mwaka jana sasa wataanza shughuli ya uteuzi wa vyuo vikuu baada ya uteuzi huo kuzinduliwa rasmi na waziri Ezekiel Machogu mapema leo. Wanafunzi hao sasa wanaweza kuchagua kozi zao na taasisi ambazo wangependa kujiunga nazo katika tovuti ya shirika la usajili wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati KUSPS. The Kenya Universities and the Colleges Center of Placement Service will publish the total fees details of all programs in universities, colleges, national polytechnics and other TVET institutions to guide students in making choices based on the income levels of their households, programs of study and the institution they wish to join. Wakati wa uzinduzi huo, Waziri Machogu alitangaza kuwa wanafunzi waliopata alama ya cha chanya yani C+ kwenye mtihani wa kidato cha 4 mwaka jana na ambao walikuwa ni 173,127 watapata nafasi katika vyuo vikuu, huku waliopata alama ya chini wakisajiliwa kujiunga na vyuo vya kiufundi. Further, have directed groups to partner with the Huduma Kenya Secretary to ensure students can apply for their courses from all the 52 Huduma centers countrywide. I understand the placement agency has already trained all the relevant officers at the Huduma center on how to offer necessary assistance to all students in their application process. Uzinduzi huo wa uteuzi wa vyuo vikuu unajiri wakati ambapo vyuo vikuu vya umma vinakabiliwa na mzigo wa deni wa shilingi bilioni 61.1, jambo ambalo lilipelekea serikali kubadili mfumo wa ufadhili wa vyuo hivyo. Chini ya mfumo huo mpya, serikali italipa tu karo za masomo kwa wanafunzi walio katika vyuo vya umma pekee, wanafunzi watakaochagua vyuo vikuu vya kibinafsi wakitarajiwa kulipa ada zao wenyewe. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, tunarejea na taarifa zaidi. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Feneke tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lisney, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Feneke, is my name. Of course, every Wednesday at 7:30. See you there and don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia wa parent. Sikose.
From politics, health, cooking, relationships, and entertainment. Join Linda Alela every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. only on Morning Cafe. Your health is not just about going to the hospital. Your health is about prevention, it's about what you eat, it's about where you live. For this reason, the Body Garage Show exists. The part of the brain that deals with communication. Called primary hypertension, which means that we don't find a reason for that. Join me, Dr. Chepsi, every Thursday, 8 p.m. Mchakato wa uchimbaji mafuta kwa awamu ya pili katika eneo la Lokichar, Turkana Kusini. Viongozi wa Turkana wakiongozwa na Gavana Jeremiah Lomurkai wamepinga hatua hiyo, wakisema kamwe hawatakubali hadi pale serikali itakubaliana na matakwa yao. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika na mengi zaidi. Kaunti ya Turkana ina ukwasi mwingi wa mafuta, ikiwa ni kinaya kwa wingi, kwani Turkana imekuwa ikisifika sio tu kwa baa la njaa bali pia kurindimwa na lindi la umaskini. Katika maeneo haya hivi karibuni kunatazamiwa kuanzishwa kwa awamu ya pili ya uchimbaji mafuta na serikali, jambo ambalo limepingwa vikali na viongozi wa kaunti hii. Afadhali tuone mafuta mpaka wakubaliane na sisi. Siku moja watakubali, si mafuta ziko kwa mchanga. Kwani itaenda wapi? We have to stress on the fact that what is enough for you to take as part of the land where we have the oil fields. Aidha, seneta wa Turkana James Lomenena anasema wangetaka serikali kuelezea zaidi fedha za mauzo ya mafuta ya awamu ya kwanza zilikoenda ili waruhusu uchimbaji wa mafuta kuendelea. Ile mafuta ya Turkana ya hiyo ambayo ilienda Lamu ikauza kwa China Limited Company. Hiyo 1.5 billion. Hata 5 cents haijakuja hapa Turkana. Hata hivyo, viongozi hao wanasema kuwa wako tayari kuruhusu uchimbaji wa mafuta endapo 20% ya fedha ya mafuta itaenda kwa serikali ya kaunti ya Turkana, huku 5% ikienda kwa jamii ya Turkana. Sisi tuko tayari kupeana mafuta na hata tulikuwa tushapeana, lakini tunataka kazi ya watu wetu ikuje. We are ready to discuss with you on the 25%. How are we going to get the 25%? 20 for county government and 5 for the community. Kitio Mika, Masai, TV47, Lodwar, kaunti ya Turkana. Kutoka Turkana sasa tuelekee Laikipia, ambapo operesheni ya pamoja kati ya kikosi cha polisi na cha jeshi maarufu Maliza Uhalifu itaendelea katika kaunti 6 za maeneo ya Bonde la Ufa inayolenga kurejesha amani na usalama. Hatua hii inajiri baada ya operesheni hiyo kukamilika, kundi la walinda usalama likisalia maeneo hayo kuhakikisha wahalifu hawajikusanyi na kuanza kuwahangaisha wenyeji. Maeneo ya msitu wa Mukogodo ni baadhi ya maeneo ambayo yameorodheshwa kuwa hatari zaidi. Kwa sasa imetengwa kwa wakazi na mtu yoyote ule, maafisa wa usalama wakiendelea kushika doria katika msitu huo na kujitahidi kunasa majangili. Waziri wa usalama Kithure Kindiki amezuru kambi ya Astu Laikipia Kaskazini ili kuwapa motisha maafisa wa usalama walionasa ng'ombe walioibiwa eneo la Enasoit wiki hii. Hii ni baada ya hapo Kindiki amefanya mkutano na maafisa wa ujasusi pamoja na wa usalama katika ofisi ya kamishna wa kaunti ya Laikipia. Those orders are reviewed. They have been extended with effect from midnight today for another 30 days. And please don't ask me when the operation will end, because I don't know. The operation will end when we are done with the bandits. And finally, even when the operation is called off, whenever that will be, we will not pull back the presence of our security officers from this region
ever again. In fact, we are working on modalities of establishing permanent presence of security forces to make sure that we have sustainable peace and security. And therefore, going into the future, we will not allow ourselves to retreat.